In a world where communication is so important, what happens to those with conditions that lead to some verbal impairment? Children with conditions like cerebral palsy and autism often have problems with speech and language. 1 in 70 children in India have autism. 1 in about 8 children have some sort of neurological condition. Many of these children struggle to verbalize their needs. The realization of this need pushed Ajit Narayanan and the team of Avaz at Chennai to come up with a communication solution for people with disability. The group of engineers, along with members of NGO Vidya Sagar, put together this AAC. This term refers to all communication other than natural speech. This includes methods that supplement and substitute the natural speech and language of individuals. For people with communication challenges and comprehension difficulties, AAC devices are a way to express their feelings, opinions, needs and wants. Up until a few years ago, only low-tech solutions were available for people with communication deficits in India. However, with high-tech AAC systems, the possibilities are truly endless. I'm Narayanan. I'm the CEO of Avaz. I grew up in a the steel town of Jamshedpur, and I studied in BIT Misra Ranchi with a computer science degree. After my computer science degree, I was working in Bangalore, and I really wanted to kind of like have an impact, create an impact, because like at that point in time, working for an IT company was not as exciting as I wanted it to be. I started volunteering at Spastic Society of Karnataka in Bangalore. And at that point in time, in the Mari children with disabilities, autism, cerebral palsy, and Mari Nariya students. So I was volunteering there, and they were kind of doing different projects. And at that point in time, they were importing devices, computer software in the big keyboards for all of their children with disabilities. So if you have for example, if a child with cerebral palsy, they are not able to use a normal keyboard. They need a special keyboard. So they used to get all those kind of devices. They used to get different kinds of software for people who cannot speak there. When I saw that, I was really interested in looking at these products and thinking how I can make them better. I was also in charge of trying to make it suitable for these children. What I realized was, A, they were very expensive. Secondly, they were not at all or matri relevance illa. And the student who was seeing this, the child who was seeing this, they were not really connecting to a hamburger or a pepperoni pizza. They would want something more relevant to idli or chapati, kurma, andamari. And that kind of led me into thinking about, okay, I am trained as a computer science engineer. How do I make an impact? How do I create something that would have such a big impact in people's lives? I think that was that's what kind of was really driving me. And thanks to the people at Spastic Society of Karnataka, I was able to kind of gain some knowledge there and some real world experience. And then I got a master's degree in computer science, looking at building assistive technology specifically. So I went to Georgia Tech in Atlanta, where I kind of worked with a lot of professors, a lot of research labs focused on different assistive technologies. So assistive technology is kind of an umbrella term for technologies that help people with special needs. So once I did that, I came back to Chennai, and around the same time, there was this entire concept of Avaz kind of starting to blossom. So the whole idea of Avaz came about when there's a school here in Chennai called Vidya Sagar. They work specifically with a lot of people with complex motor and special needs. So it could be someone with cerebral palsy or someone with autism, and they had put out, they had basically gotten engineers and they got in people with disabilities, and they wanted these engineers from IITs and all other places, all other institutes, to come up with solutions, homemade solutions for the challenges that people with disabilities face. So one of them was that there was no affordable, contextually relevant solution for people who cannot speak in India. So they had to depend on devices that were 4-5 lakhs, that would cost 4-5 lakhs, and they would have to import it in India without any service. So that was kind of like the seed
for the Avaz product itself. We wanted to build a picture and a text-based system for people who cannot speak. And this we started by kind of pitching this idea to schools, to parents, and we started seeing that they were very interested in taking this forward. And so we thought, okay, this not only has business impact, but also has significant social impact. We were incubated by the IIT Madras Research Park in Chennai, and we got some initial space to kind of sit and work. We got some grants from the technology research park as well, and we were able to create like our initial prototypes. So that kind of helped us kickstart Avaz. And then over a period of time, over these almost last 10-12 years, what we've been able to do is take this Avaz from a small idea, from a small prototype that we were trying it out in schools, to scale it globally. Now Avaz is used by over hundreds of thousands of people across the world globally in over 15 to 20 different languages. To give you an example, every month on Avaz, using our product, over 3 million, about 30 lakh words get communicated every month, which means 30 lakh thoughts, 30 lakh ideas are getting communicated every month through Avaz, which before this would never have had happened. So without Avaz, they would not have been able to communicate with their families. Without Avaz, they would not have been able to get access to education. Without Avaz, they would not have been able to even say that they want to go to the toilet. There was a teenager who has autism, and she was finding it difficult to communicate that she had pains. So the usual way she would do it would either cry or kind of like be really frustrated that her parents were not understanding it. But with Avaz, what she did was actually go to her this folder field and said hurt, and then go back, and she said, my body has pain and I have cramps. And I want some medicine. So she was able to communicate to her parents that she was having cramps, she was feeling hurt, and she wanted medicines. All of this she would have never been able to do without Avaz, because she was unable to speak and communicate her thoughts. So that's the power of communication. That's the power of Avaz. That's the product that we've built, and which is having a significant impact in this world. Being incubated out of IIT Madras, what was really important for us was not only like being able to access certain specific technology grants, but also being able to access talent in terms of the research faculties that are there at IIT, also the students that are there at IIT. So the incubation cell works very closely with the IIT campus itself. So we had professors who were kind of advising us from time to time. We had some of those professors on our mentorship board as well. We had students who were interning and working with us, helping us accelerate building of these prototypes and ideas. And over these last 10 years, it's a continuous relationship that we've built with them. So we have interns from IIT, we have employees also who have been ex-IITians. One of the important things that they gave us, one was the confidence that this idea was something that is good and that we can pursue as business. And then also an initial grant for us to kickstart building these ideas out, right? So that kind of initial seed grant for us was really useful. And they gave us this space. So the research park itself is an environment where a lot of ideas are kind of there. So you have other startups, you can talk to them. There are other companies and research that they're doing research on different things. You meet them, you kind of bounce ideas off each other. There are different sessions that keep happening. So the environment also, and that's one of the reasons why we have not moved out of this place since the last 12 years, is that that environment is very useful for a budding startup, budding company. If we were to try this in any of the other incubators, I think one of the biggest disadvantages I would think is the fact that there is no connection to, like, say,
faculty or a research faculty, like really high quality research faculty, right? Because IIT Madras is probably the best institution in the world, and for some of the work that we were doing with language learning, all of that, we had faculty relationships here, and also the steady stream of like talent as well. So if you were to do this with an incubator outside, these would be really two really difficult things for us to achieve in an external incubator. So if you think you have an interesting idea or you see a problem in the real world that you want to solve, what I would really encourage you to do is one, start kind of talking to actual end users to begin with, to see you can understand a problem, you may think you have a solution, you can start by talking to the end users, and then once you feel that this is the right process, you are on the right track, I would really encourage you to talk to, say, someone like an IIT Madras incubator, because what that does is that they will not only help you vet the business model behind your idea, they will kind of, going through their process of application, you will be able to understand where your strengths are, where your weaknesses are, and then you'll also be able to come into this network of other people who are looking at either similar ideas or completely different ideas, but are facing similar challenges to you are, or probably at the similar stage of where you are. So it's any entrepreneurial journey, even today for me, to grow the business, to kind of like take the business to the next level, you need a fresh set of ideas, you need a fresh set of perspective, you need to build that community among like around you who will help you kind of take that next step. So if you're an entrepreneur, if you are even an engineer who's thinking about such a kind of solving a real life problem, I would really encourage you to kind of come into a community through an incubator and kind of just access kind of other companies, other startups who are trying to do similar, trying to solve similar challenges or are facing similar challenges. For me, as he is communicating, so we share a better bond with each other. I can understand what is going inside him. He can express his feelings, emotions, so people can understand him in a better way. So it is he feels more accepted and more the part of society. So it has increased his self-esteem a lot. வணக்கம், என்னோட பேர் ராமச்சந்திரன். நான் வந்து ஆவாஸில் ஒன் ஆஃப் தி டீம் மெம்பர். ஐ எம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன், பிராண்டிங், கொலாபரேஷன் வித் இன்ஸ்டியூட்ஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போது நாராயணன் ராமகிருஷ்ணன் கண்டுபிடிச்ச அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி செயல்படுது, அது என்ன மாதிரியான மக்களுக்கு உதவுதுங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதை டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ இது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆகுமெண்டேட்டிவ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் டூல். அது ரொம்ப எளிமையாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி, அதாவது ஒரு உதவி உபகரணம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு நடக்க முடியாதவர் இருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு வீல் சேர் வேணும். அவர் வெளியில் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு வீல் சேர் வேணும். காது கேட்க முடியாத ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஹியரிங் எய்டு இருந்தால் அவரால் வந்து நல்லா காது கேட்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேச்சு குறைபாடோடு இருக்கிற குழந்தை, அடல்ட்டு யாராக இருந்தாலுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து எளிமையாக மற்றவங்க கூட பேசுகிறதுக்கு, மற்றவங்க கூட எளிமையாக வந்து தொடர்பு கொள்வதற்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமாக தான் வந்து இது இருக்குது. ஆக்சுவலாக சொல்லணுன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அண்ட் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் 2 ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது. யார் வேணாலும் வந்து உடனடியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் அ பேரண்ட், இப்போ நானே ஒரு பேரண்ட்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எனக்கே வந்து ஒரு சிறப்பு குழந்தை இருக்குது, என்னோடய குழந்தையால் வந்து பேச முடியாத ஒரு தன்மை இருக்குது. அந்த குழந்தைக்கு வந்து நான்
பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை நானே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு சில காலத்துக்கு இதை நான் வந்து பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ளே வந்து எனக்கு தேவையான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ எளிமையான முறையில் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமைசேஷன், பர்சனலைசேஷன் அதை பற்றி சொல்லணும்னா, அதாவது ஒரு தனிநபருக்கு தேவையான வகையில் யார் வேணால் இதை எளிமையாக வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட விஷயங்களை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் உள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேரண்ட்டுன்னு சொன்னேன், ஒரு சிறப்பாசிரியர், ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஆகட்டும், ஒரு பேச்சு பயிற்சி நிபுணர் ஆகட்டும், அவங்க வந்து டீல் பண்ணுற அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ், அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு இது என்ன வகையில் தேவையாக இருக்கோ, ஸோ தேவைப்பட்ட ஃபோல்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறது, பிக்சர் மெசேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரியான உடனடி தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவங்களே வந்து அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடித்து இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேச்சு குறைபாடு இருக்கிற அந்த நபர் வந்து குழந்தையாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் தனக்கு தேவையானதை எளிதில் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இது வந்து சுலபமாக பயன்படுத்த முடியும். எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு வலிக்குது, எனக்கு தூக்கம் வருது, எனக்கு எங்கள் அப்பாவை பார்க்கணும், நான் டாய்லெட் போகணும், இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அவங்க வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ளே இருக்கிற அந்த பிக்சர் மெசேஜஸை வச்சு ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு கன்வே பண்ணலாம். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் என்ன வகையில் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதை விட இன்னும் பேசிக்காக சொல்லணும்னா, ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தன்னுடைய தேவையை வந்து உடனடியாக வந்து மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை தாண்டி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த ஆவாஸ் அப்படிங்கிற இந்த சொல்யூஷன் வந்து தமிழக அரசால் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலமா வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கிற அவங்க நிர்வாகம் பண்ணுற அந்த பள்ளிகளுக்கும் வந்து வருடம் துறை சார்ந்த துறை மூலிமா வழங்கப்பட்டு வருது. ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலிமா இந்த ஆவாஸுங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனை நாங்கள் வந்து அரசாங்கம் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த பள்ளிகளுக்கும் கொண்டு போயிட்டு அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ்க்கும் வந்து வருஷம் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆட்டிசமில் இருக்கிற குழந்தைங்க, செரிப்ரல் பால்சி, இன்டெலெக்சுவல் டிசேபிலிட்டி, அறிவு சார்ந்த குறைபாடு இருக்கிற யாருக்கு வேணாலும் இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து சுலபமாக இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கும் ஈஸியாக அவங்க நினச்சதை சொல்கிறதுக்கும் பயன்படும். ஆனால் நம்மளோட பொதுவாக நம்ம சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு இதுதான் இருக்குது. நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை தான் பார்க்குறோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா, இப்போது என் வீட்டிலே ஒரு குழந்தை இருக்குது. நான் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டேன். அதாவது தேவைப்படுற சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டேன், அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு, பொம்மை எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். அப்படின்னாலும் இந்த பொம்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த கலர் இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லணுன்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் தான் சொல்ல முடியும். இன்னும் டீப்பாக சொல்லணுன்னா, நான் என் குழந்தைய வந்து ஏசி ரூமில் தான் வச்சு படிக்க வச்சுட்ருக்கேன். எல்லாமே நான் என் குழந்தைக்கு ஏசி ரூம்லேயே வச்சு தான் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆனால் எனக்கு இந்த ஏசி ரொம்ப குளிருதுன்னு அந்த குழந்தை சொல்லணுன்னாலும் ஏதோ ஒரு மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி தேவை சார்ந்த விஷயத்தில் எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது, எனக்கு வலிக்குது, எனக்கு இது வேணும், இப்போ வேணாம், அப்புறமா கொடுங்க, இந்த மாதிரி எதை சொல்கிறதா இருந்தாலும் இந்த ஆவாஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிநபருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆவாஸை பயன்படுத்துகிற ஒரு பேரண்ட் வந்து எங்ககிட்ட சொன்னதை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய வந்து நிறைய திட்டியிருக்காங்க. அன்றைக்கி பர்டிகுலர் டேயில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரில, நிறைய திட்டியிருக்காங்க. அந்த குழந்தை பாவம் ரொம்ப எரிச்சலாகிட்டு மன வருத்தம் ஆகிடுச்சு. என் மேலே எந்த தப்பும் இல்லைம்மா, நீங்கள் என்னை ரொம்ப திட்டுறீங்க, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு சொல்லவும் தெரியல. அந்த குழந்தை சிம்பிளாக என்ன பண்ணியிருக்கு, அந்த ஆவாஸ் எடுத்து கிவ் மீ எ ஹக், அதாவது என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த அம்மா பிரேக் ஆகிட்டாங்க. அதாவது நாம் தெரியாமல் அதிகமாக இந்த குழந்தைய திட்டோம், இந்த குழந்தை பாவம் என்ன பண்ணோம், என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கோன்னு சொல்லி என் மேலே அன்பு காட்டுன்னு வந்து இந்த குழந்தை என்கிட்ட வந்து சொல்லுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு அந்த மதர் வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என் மேலே தப்பு இல்லை, நீ என்னை எவ்வளோ திட்டினாலும் நான் உங்ககிட்ட அன்பாக தான் நடந்துக்க விரும்புகிறேன், நீ எனக்கு அன்பு காட்டணுன்னு தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன்னு அந்த குழந்தை சொல்லணுன்னா ஆவாஸ் தான் அந்த குழந்தைக்கு உதவி இருக்குது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லலாம். இதுவும் வந்து டெல்லியில் நடந்த ஒரு சம்பவம். சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஒரு 14 வயசு பையன், ஆட்டிசமில் இருக்கிற பையன், அவங்களுக்கு அந்த அம்மா வந்து ஆவாஸை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் அந்த 14 வயசு பையன் வந்து பெருசாக எதுவும் பேசலை, யாருக்கிட்டையும் பெருசாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணல, எந்த எதுவுமே தொடர்பும் இல்லாமல் ரொம்ப வீட்டில் இருக்கிற அவங்களுடைய க்ளோஸ் கம்யூனிகேஷன் பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட மட்டும், அதாவது ரொம்ப நெருங்கின சொந்தக்காரங்கிட்ட மட்டும்தான் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசக்கூடிய நபராக இருந்திருக்கான் அந்த பையன். ஆவாஸை அறிமுகப்படுத்தின ஒரு 6 மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் அந்த ஆவாஸ் டிவைஸை எடுத்துக்கிட்டு தனியாக வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பால் கடைக்கு போயிட்டு பால் வாங்கிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கான். இது வந்து நமக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயமாக தெரியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு நியூரோடிப்பிக்கல், அதாவது
அறிவு சார்ந்த குறைபாடு இல்லாத ஒரு நபர்களாக நாம் நம்மளை பார்த்துக்கிறோம். நமக்கு இது ரொம்ப சாதாரணம். அதாவது வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போயிட்டு பால் வாங்கிட்டு வர்றது, நம்மளுடைய தேவைக்கான பொருட்களை வாங்கிட்டு வர்றது ரொம்ப சுலபம். ஆனால் அந்த ஆட்டிசமில் இருக்கிற பசங்க, அந்த செரிப்ரல் பால்சி அந்த மாதிரி இருக்கிற மக்களுக்கு ஒருத்தங்க கிட்ட போய் தனக்கு என்ன வேணும், நான் என்ன வாங்க இந்த கடைக்கு வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். அந்த மாதிரி இடத்துல ஆவாஸ் அந்த பையனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என் பையன் யாருடைய டிபெண்டன்ஸும் இல்லாமல், யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் அவனாக ஒரு கடைக்கு போய் அவனுடைய தேவைக்கு வாங்கிட்டு வருவான் அப்படிங்கிறத நான் கனவுல கூட நினைக்கல சார். அது இன்றைக்கி சாத்தியமாக இருக்குதுன்னு அந்த பேரண்ட் பேசும்போது எங்களுக்கு உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஸோ இப்போ இந்த பயன்பாடு எப்படி இருக்குது, குழந்தைகள் ஜென்ரலாக இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொன்னேன். அடுத்த கேள்வி, இதை நான் ஒரு பேரண்ட்டாக இதை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுங்கிற கேள்வி பார்க்குற நிறைய பேருக்கு தோணலாம். ஸோ இது 2 ப்ளே ஸ்டோர்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அண்ட் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் 2 ப்ளே ஸ்டோர்லேயுமே இமிடியேட்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற ஒரு ஆப்ஷனோடு இருக்குது. இப்போ நானே ஒரு பேரண்ட்டு என் குழந்தைக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் பிரியப்பட்டேன். டவுன்லோட் பண்ணி சில நாட்களுக்கு இதை நான் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எனக்கு இது தேவை, என்னுடைய குழந்தைக்கு இதை வச்சு நான் சில விஷயங்களை புதுசாக கற்றுக் கொடுக்கலாம், புதிய வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு வந்த அப்புறம் நான் ப்ளே ஸ்டோர் மூலிமாவே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் நினைக்கலாம், இப்போ என்னால் இதை வாங்க முடியல, எனக்கு அவ்வளோ அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லை, ஆஸ் அ கம்பெனி நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு இருந்தால், உங்கள் ஸ்கூல் மூலிமா எங்களை நீங்கள் ரீச் பண்ணிங்கன்னா தேவையான உதவிகளை நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். இப்போ அதிகப்படியான பயன்பாட்டுக்கு தேவையாக இருக்குது, இல்லை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற யோசனை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எங்களை ரீச் பண்ணிங்கன்னா, உங்களோட ஸ்கூல் மூலிமா எங்களை ரீச் பண்ணிங்கன்னா தேவையான உதவிகளை நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். இதை தாண்டி அரசு சார்ந்த பள்ளிகளில் உங்களுடைய குழந்தைகள் சிறப்பு பள்ளிகளில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் இந்த ஆவாஸ் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் தேவை அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க, உங்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அலுவலரை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கொடுப்பார். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலயமா நிறைய அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆவாஸ் தொடர்ச்சியாக வருஷம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அப்படின்னும்போது ஒரு பெற்றோராக நீங்கள் உங்கள் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அந்த மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலரை நீங்கள் மீட் பண்ணிங்க அப்படின்னும்போது அவர் உங்களுக்கு தேவையான உதவியை செஞ்சு கொடுப்பாரு. ஸோ ஒரு பேரண்ட்டாக நான் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது சில நாள் நானே அதை ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும்போது அந்த ஆப்குள்ளே எனக்கான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அங்கேயே டிஸ்பிளேயில் வரும். ஸோ எனி பேரண்ட் யார் தேவைப்படுதோ அவங்க ஆப்குள்ளே அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். சூட்டபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அங்கேயே டிஸ்பிளே ஆகும். என்ன ப்ரைஸ், மாதத்துக்கு என்ன ப்ரைஸ், வருஷத்துக்கு என்ன ப்ரைஸு, டோட்டலாக லைஃப் டைம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக பர்ச்சேஸ் பண்ணால் என்ன ப்ரைஸ், அது எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கேயே டிஸ்பிளே ஆகும்போது சூட்டபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மாதத்துக்கு ஒரு 300 ரூபா சப்ஸ்கிரிப்ஷன், வருஷத்துக்கு ஒரு 3000 சப்ஸ்கிரிப்ஷன், இது மாதிரி அவைலபிள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்புக்குள்ளே பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்க்கலாம். அப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை பார்த்துட்டு இமிடியேட்டாக ஆப் மூலிமாவே, அதாவது ஆன்லைன் மூலிமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ப்ரைஸ் அஃபோர்டபுளாக இல்லாதவங்க கம்பெனியை ரீச் பண்ணும்போது, அவங்களா ரீச் பண்ணாலும் சரி, த்ரூ த ஸ்கூல் ரீச் பண்ணாலும், ஃப்ரம் தி கம்பெனி வி வில் டூ த நீட்ஃபுல். என்ன சப்போர்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆட்டிசம் குறைபாடுடைய, செரிப்ரல் பால்சி, மற்ற இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி, அறிவு சார்ந்த குறைபாடுடைய குழந்தைங்க பெரியவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். இது அவங்களுக்கு மட்டுமே சூட்டபிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் கிடையாது. இது ஒரு யூனிவர்சல் கம்யூனிகேஷன் அப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்ட்ரோக் மூலியமாவோ இல்லை பல்வேறு சம்மந்தப்பட்ட நியூராலஜிக்கல் டிசார்டர், ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நல்ல லிங்குவிஸ்டிக் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்த ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்த்த ஒருத்தர்னு புரிஞ்சுப்போம். அவருக்கு பேசவே முடியல அப்படின்னா அவரும் இதை ரொம்ப ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம். இன்னொரு உதாரணம், லாரிஞ்செக்டமி சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க. தொண்டை குழாய் புற்றுநோயினால் தொண்டையில் சர்ஜரி நடந்திருக்கலாம். அதன் தொடர்ச்சியாக ஒருத்தருக்கு டோட்டலாக பேசக்கூடிய நம்மளை மாதிரி பேசக்கூடிய அந்த நார்மல் ஸ்பீச் அபிலிட்டியே போயிட்டாலும் இந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு அவர் தினசரி பயன்பாட்டுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம். எனக்கு நியூஸ் பேப்பர் வேணும், டிவி என்னோடய ரூமில் ஒர்க் பண்ணல, எனக்கு இன்றைக்கி மாத்திரை காலி ஆகிடுச்சு, இந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன சொல்லணும்னு தோணுதோ அந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு அவர் ஈஸியாக மற்றவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க அந்த அறிவு சார்ந்த குறைபாட்டில் இருக்காங்கன்னும் போது இந்த அப்ளிகேஷனை நீ எப்படி பயன்படுத்தணும், உனக்கு பாத்ரூம் போனோன்னா எந்த பிக்சர் மெசேஜை நீ டேப் பண்ணணும், உனக்கு தண்ணி வேணும்னா நீ எப்படி சொல்லணும், பிடிக்குது பிடிக்கலன்றது நீ எப்படி சொல்லணும், நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸுக்கு நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர்னால், மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால்
இதர காரணங்களால் வந்து சடனாக பேச்சை எழுந்தவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒரு கப்புள் ஆஃப் ஹவர்ஸில் வந்து அவங்க ஈஸியாக ஃபிகர் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓகே, இதை வச்சு என்னால் வந்து யார்கிட்ட வேணால் எளிமையாக பேச முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனடியாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி இதை பயன்படுத்துகிற பேரண்ட்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு பேரண்ட்டு, எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பை பயன்படுத்த தெரியுது, என்னால் வந்து ஒரு ஐஆர்சிடிசி அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி எனக்கு தேவையான ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்க தெரியுதுன்னா அந்த அறிவு எனக்கு போதும். இந்த அப்ளிகேஷனை நான் ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம், என்னுடைய குழந்தைக்கும் நான் அறிமுகப்படுத்தலாம்.